Okay, Assalamualaikum and good morning. So we continue our lecture here. So sebagai nota ataupun kita kata theoretical class, saya harap awak dapat faham di dalam tajuk differential method ini, kita lebih kepada untuk memastikan awak boleh melukis diagram, sama ada diagram itu adalah untuk sama ada diagram itu adalah untuk Cartesian coordinate ataupun awak melukis diagram untuk polar coordinate. Okay, kemudian saya harap awak dapat melukis di mana input, di mana output untuk kedua-dua koordinat, dan yang paling penting awak boleh melengkapkan ataupun awak boleh derive continuity equation untuk Cartesian dan juga polar coordinate. So untuk Navier-Stokes equation, okay, derivation untuk Navier-Stokes equation untuk Cartesian coordinate adalah sekadar nota tambahan. Okay, sekiranya awak boleh menerangkan dengan baik, saya rasa satu advantage bagi awak. Dan sekiranya awak tak dapat, masih lagi okay, boleh. Tetapi yang paling utama, saya harap awak boleh ingat dan awak boleh hafal Navier-Stokes equation untuk Cartesian coordinate dan juga untuk polar coordinate. So untuk polar coordinate memang agak details, agak banyak, tetapi mungkin memadai untuk awak ingat polar Navier-Stokes equation untuk R axis sahaja. Okey. Kemudian di dalam tutorial ini, so in this tutorial, so I would like to show you a few tricks or a few questions to answer a few questions about Navier-Stokes equation and the usage of Navier-Stokes equation, what we should get from the Navier-Stokes equation, and what Navier-Stokes equation actually could help us in solving problems. Okay, but before that, maybe you could use these 4 tricks to solve or to simplify your Navier-Stokes equation. Okay, the first one is make sure that you remember the continuity equation and also the Navier-Stokes equation. So, and then please try to make an assumptions and make sure that your assumption is correct, because if you could make a lot of assumption, so means that you may reduce the many terms in Navier-Stokes equation, and this will simplify your terms, and it is easier for you to solve the problem later on. So, and then after you make assumption, so you simplify the equation. So, and then you need to know the integration work. So means the integral and differential process. I hope you could master, you could do that very well, because we need to use that to solve the problem. So this is the rule of thumb to solve a problem by using the idea of differential form, or by using the idea of Navier-Stokes equation. Okay, let's say we go for the tutorial one. Okay, for example, we have simplify the egg component Navier-Stokes equation for steady flow in a horizontal rectangular channel, assuming all streamlines parallel to the wall. Let the x direction be in the direction of flow. So, for example, we have a rectangular pipe like this, like the rectangular duct like this. And then according to the question, so the flow is steady. So, and then the streamlines parallel to the wall. So I hope you understand what is streamline, because in fluid mechanics 1, I think in the introduction of Bernoulli equation, the introduction of dynamic fluid dynamic. So your previous lecturer already discussed about the streamline, about the steady flow, unsteady flow, uniform flow, non-uniform flow, and so on and so forth. So I hope you could revise that one. Do your revision on that topics. So we assume that the streamline is parallel with the wall, so means that the fluid is flowing like this one. Okay.
So and then we assume that this direction is an x direction. So this is according to the question. Okay, so because okay, this okay. So please first we write down the Navier-Stokes equation. Okay, so we have a Navier-Stokes equation here. So and then we assume that we assume that for incompressible flow, so a flow in which the density of fluid particle does not change as it travel along, we found that the value of this one is equal to 0. So okay, if we so this is actually, it starts from the Navier-Stokes equation. So we assume that the for incompressible flow. So to simplify this one, okay, because we assume that it is a water flow inside that conduit. So we assume that the value of this one du over dt. So this is the capital U, the capital D, so D capital du over capital dt, so it can be expanded into this term. So for the incompressible flow, we assume that this term is equal to 0. So this is the first assumption that you should understand. So means that after this, okay, in tutorial, I will give you a simple question, and later on, if you have a little bit complex situation, you may use all the situation that I explained here in tutorial here to simplify your equation. So for example, if you have the incompressible flow, okay, so you may assume that du dt here is equal to 0. So and then we could expand the value of du dt here. So we have the du over dt. So we have u du dx, v du dy, and w du dz, and it is equal to 0 also. Okay. So another ideas that you could implement into this one. Okay, why du dt is equal to 0? Okay. So it is because the if we see the terms here, okay, so for steady flow, so du dt is equal to 0. Why in steady flow du dt is equal to 0? Because the meaning of steady flow is the velocity does not change with time. So means that if we have a flow here, so and then we have a 1 point here, so the value of u here is constant. So means that for at time equal to 1 minute, so the value, the speed is 5 meter per second, for example, and then for time for 10 minutes, the value is still 5 meter per second, and also for the time for 100 minutes, the time is still the velocity is still 5 meter per second. So that means that the changes of velocity does not occur according to time. So means that the gradient, kecerunan ataupun perubahan had laju terhadap masa tidak berlaku, oleh itu du dt sama dengan kosong. Okay, boleh nampak Okay, so and then here, so we have du dx, we have du dy, and we have du dz. So this is actually not value of u divided by x. Okay, kerana ada setengah dia beranggapan bahawa du dx adalah nilai had laju yang dibahagikan dengan jarak dan sebagainya, tapi itu bukanlah maksud sebenar di dalam Navier-Stokes equation. So Navier-Stokes equation dia lebih kepada nilai gradient. So maksudnya du dx adalah seperti yang awak nampak, kita kata kalau kita buat satu graf, kita ada garis lurus seperti ini, so rumus dia adalah y sama dengan mx campur c. So x, m di sini adalah gradient. So gradient ni kita ukur sebagai dy dx. Kenapa? Untuk mengira gradient di sini, kita akan mengira y2
tolak Y1 over X2 tolak X1. Okay, so awak nampak dia adalah gradient dy dx. Maknanya kita akan melihat Y2 tolak Y1 membawa maksud apa? Membawa maksud perubahan terhadap Y terhadap perubahan terhadap X. Oleh itu du dt, du dx di dalam Navier-Stokes equation adalah advantage kepada awak untuk melihat ataupun untuk membaca maksud du dy, maksud du dx, du dt sebagai perubahan something terhadap something. So maknanya du dt adalah perubahan had laju terhadap masa, du dx adalah perubahan had laju terhadap pertambahan jarak di dalam paksi X. Okay, yang itu kita kata first step yang awak kena tahu untuk memahamkan tentang penggunaan Navier-Stokes equation. Okay, so du dt di sini akan sama dengan kosong. Kerana apa? Ia steady flow. Ini adalah common assumption yang selalunya orang akan buat. So, jadi kita kata tidak ada perubahan had laju in term of time. Dan dalam masa yang sama, kita kata du dx juga, okay, du dx juga boleh menjadi kosong sekiranya aliran tersebut adalah uniform flow. Okay, yang ini kita kata uniform flow banyak takrifan. Antaranya contoh, okay, katakan kita ada point di sini. So, kita kata kat sini had laju adalah 5 meter per second. So pada point yang lain lagi satu, dia tetap juga 5 meter per second. So ini kita kata adalah paksi X. Oleh itu, had laju pada paksi X, pada X sama dengan 1 adalah 5 meter per second dan had laju pada X sama dengan 2 adalah 5 meter per second. Oleh itu, du over dx di sini akan sama dengan kosong. Maksudnya tidak ada pertambahan ataupun tidak ada kecerunan had laju pada paksi X. Okay, itu yang saya harap awak dapat faham maksud du dx. Dan seterusnya sama juga du dy dan du dz. Cuma di dalam keadaan ini mungkin kita katakan bahawa sekiranya kita ada satu keadaan seperti ini, tentulah sebab dikatakan let the x direction be in the direction of flow. So maknanya kita beranggapan bahawa had laju akan bergerak, molekul akan bergerak pada arah X sahaja. Mana-mana jua molekul di sini akan bergerak hanya pada arah X. Oleh itu, tidak ada molekul yang bergerak pada arah Y, pada arah Z katakan, dan juga tidak ada molekul yang bergerak pada arah Y. Okay. Oleh itu, kita kata tidak akan ada perubahan had laju U terhadap Y dan perubahan had laju U terhadap Z. So maknanya du dy juga tidak ada dan du dz juga tidak berlaku. Okay, itu antara assumption yang boleh awak buat. Atau awak boleh beranggapan mengatakan bahawa tidak ada had laju untuk paksi Y dan tidak ada had laju untuk paksi Z. So because we assume there is only one direction, water will flow in one direction. So the value of V is equal to 0, the value of W is equal to 0, then the whole terms here will become 0. So we could neglect this value. Okay, that's the way we make assumption to simplify our condition. Then we could simplify our Navier-Stokes equation. Then we could solve the problems. So this assumption is actually for incompressible flow. And then you will have the du dt, the steady flow, and also the uniform flow. Okay, so this is the assumption that I state previously, because there are no velocity in y direction and also there are no velocity in z direction. So we could assume that dv is equal, v is equal to 0 and w is also equal to 0. Okay, so that is the continuity equation, and then now we go for the momentum equation, so which is the Navier-Stokes. Okay, I'm sorry, might be this is not the Navier-Stokes. This is the continuity equation. Okay, so if we go to the momentum equation or the Navier-Stokes equation, so this is the very general Navier-Stokes equation. So we have capital dv dt, we have nabla here, we have nabla square here. So I hope you could understand how to expand the terms of
capital D over dt, and to expand the term of nabla. Okay, so because we are focusing on x direction only, so now it is okay for us to change the value of v here. So capital V means the resultant of velocity. So the capital V here will assume that it is actually including the u plus v and plus w in term of vector. Okay, so in term of vector. Okay, so this is just not by adding 5 meter per second plus 2 meter per second plus 3 meter per second. That's not about that. This is the resultant of velocity vector. So v is the resultant velocity, and because we are focusing only on x direction, so it is okay for us to change the velocity here into the component velocity of x, which is the small u. So now we replacing the dv dt here by du dt. Okay, so and then the gravity here, so because we are focusing on x direction, so we write rho gx. So means we need to use the component velocity of gravity in x axis. So here we could assume that the gravity is only x on y direction. Gravity will pull something to the center of Earth, so the gravity only acts on y-axis. So the value of rho gx is actually will become 0 later on. So and then we have a nabla pressure here, and we change the v here with the small u because we are focusing on x direction. So this is another step that you should know. You need to replace the terms from the general Navier-Stokes equation with what you are focusing on. So normally we are focusing on x-axis, so you replace all of them with the u and x. Okay. So and then because we assume that this is incompressible, the continuity, so it's equal to 0. So we have the du dt here is equal to 0. Okay. So and then the rho gx is also equal to 0 because gravity only acts on y direction. So this is the second assumption. So and then in third assumption, so we have nabla p. Okay, so because in these general terms we have nabla p. So as I said, that nabla here is actually, so nabla itself is, okay, nabla is equal to del x plus del y plus del z. Okay, so because we have nabla p, so we just add p at in all the terms. So we have dp dx plus dp dy plus dp dz. So and then because we assume that the flow is only move on x direction, so we assume that dp dy and dp dz is equal to 0. So, and this is also closely related with the idea of Bernoulli equation, because we assume that when the velocity change, then the pressure is changed too. So means that if the velocity only move on x direction, so means that the pressure only acts at x direction. So now, so for nabla p, so we could replace with dp dx. So now we write here nabla p is dp dx. So and then we have the nabla square u here. So nabla square means you have the square here. Everything is square because it's nabla times nabla. So you have nabla square. So and then we have u here, nabla square u plus nabla square u dy, nabla square u for dz. So again, because we are okay, so because we are focusing on x direction, as I said, there are maybe
the value of velocity is remain constant along the x direction. So means that the du dx here is equal to 0. So what is the meaning of du dy and du dz? Okay, so we could assume like this. Okay, so maybe, so okay, I will draw this in 3D. Okay, so we have a molecule here. Okay, so maybe in average, we assume that molecule is moving from this straight line. But in very detailed motion, so in very detailed motion might be the molecule is moving like this, and then the molecule here is also moving here. So the molecule here is moving here, and so on and so forth. Okay, however, maybe this molecule is not faster compared, maybe this molecule is slower compared to this molecule, and this molecule also has a different velocity. Okay, so means that if you draw a graph, you are comparing the velocity for point number 1 and also point number 2 here, and also point number 3 here. So we found that the velocity for 1, 2, and 3 here is not the same. So if the velocity here is not the same, so means that they are gradient of velocity of u. Mean velocity at x direction here, they are different between x velocity of u here in term of y axis. So that's why du dy and du dz is cannot equal to 0. Okay, so saya terangkan sekali lagi yang awak kena faham ialah, okay, kenapa du dx sama dengan kosong? So du dx sama dengan kosong kerana kita beranggapan bahawa ada molekul di sini bergerak, dan molekul ini sentiasa bergerak dengan had laju yang sama. Oleh itu, kita katakan gradient ataupun kecerunan had laju u berbanding dengan paksi x, ini paksi x akan sentiasa sama. So jadi itu kita boleh katakan bahawa du dx sama dengan kosong. Maksudnya tidak ada perubahan had laju u di sepanjang paksi x. Okey. Tetapi kalau awak lihat di sini, okey, kalau awak lihat di sini, dia beri awak dua keadaan seperti ini. So dua keadaan seperti ini membawa maksud, okey, yang ini, yang ini sebenarnya adalah velocity profile atau velocity distribution di sini. Jadi kalau awak lihat di sini, kita dapati bahawa had laju di tengah paling laju, tetapi had laju di atas adalah kurang sedikit. So jadi sekiranya ini adalah paksi y, so kita mengatakan bahawa berlaku perubahan had laju di sepanjang paksi y. So oleh itu du dy tak sama dengan kosong. Tak sama dengan kosong. So du dz, yang ini sebenarnya adalah lebih merujuk kepada had laju pada paksi z. Kita anggaplah ini di sini x, di sini y, dan di sini adalah kesanalah adalah z. So ini adalah velocity profile ketika kita melihat secara top view, kita melihat daripada atas. So kita dapati bahawa velocity profile dia di sini lambat dan akhirnya dia bergerak dengan certain steady velocity, and then dia akan mengecil semula. So kita dapati bahawa had laju di tepi ini mungkin kurang sedikit, had laju di sini mungkin sikit, berkurang sedikit saja, dan had laju di tengah akan menjadi yang paling tinggi. Okay, jadi oleh itu kita kata, kalau kita plotkan graf, kita dapati bahawa ada had laju yang berubah di sepanjang paksi z. Oleh itu du dz kita anggap tidak sama dengan kosong. Okay, saya harap yang ini awak dapat faham. Okay, so mungkin awak akan tertanya juga, kenapa kita ada velocity profile tetapi kita mengatakan du dx sama dengan kosong. So sama juga, katakan kita melihat keadaan di tepi ni, kita lihat kawasan di tepi ini. So
Memang betul velocity profile akan menjadi seperti itu. Tetapi untuk steady flow, kita akan mengatakan bahawa had laju akan sama. So jadi contohnya dekat sini adalah 5, sini pun adalah 5, sini pun adalah 5. So kalau kita ambil dekat atas di sini, mungkin dia akan 2, di sini pun akan menjadi 2, so di sini pun akan menjadi 2 meter per second. Okey, memang betul 2 meter per second tidak sama dengan 5 meter per second. Perubahan ini berlaku pada paksi Y. Itu sebab kita kata du dy tak sama dengan kosong. Tetapi bila kita melihat pada paksi X di sini, kita dapati bahawa had laju akan tetap sama. Pada poin ini, setiap kedudukan pada poin ini akan menghasilkan 2 meter per second. Di sini akan menghasilkan 5 meter per second dan seterusnya. Oleh itu, kita beranggapan bahawa du dx kita kata akan sama dengan kosong. Kerana apa? Tiada perubahan had laju yang berlaku di sepanjang paksi X. Okay, saya harap yang itu awak dapat alert, awak dapat memahami Navier-Stokes equation daripada maksud du dx dan du dy yang diberikan. Okay, kemudian apa yang kita kena buat ialah we combine all the answer and we could get this term. So we have the rho du dt equal rho gx minus nabla p plus mu nabla square u. So this is the general terms. So and then we substitute with all the simplified term that we make previously. So we have this one. So and then we could simplify it as this term. So here okay, so to neglect the value of negative here, so we bring the value of negative dp dx to the left hand side, so we could have this term. So ada apa-apa persoalan ke? Tak ada, sir. Okay, so saya harap awak dapat faham kerana soalan yang pertama tu tadi adalah kita kata keyword atau kita kata turning point untuk awak memahami cara penyelesaian Navier-Stokes equation. Kerana first awak kena fahamkan bagaimana untuk kita bermula daripada Navier-Stokes equation yang agak general, kita kembangkan. So dalam sewaktu kita expand nabla dan juga capital D tu, so kita akan masukkan beberapa assumption yang sesuai dengan aliran yang kita ada. So then kita akan dapat satu term Navier-Stokes equation yang kita boleh selesaikan. So untuk tutorial 1 dia lebih kepada pembentukan Navier-Stokes equation. Okay, kita pergi kepada tutorial 2 sama juga. Sekadar pembuktian. Show that for a steady flow, du dt can be written as v nabla times small u. So verify using rectangular coordinates. So the answer is like this. So we have du dt. So it can be expanded like this one. And then for steady flow, as I mentioned previously, so the du dt is equal to 0. And then the capital V is actually the u plus v plus w. So please remember this is actually from the idea of vector. So the total resultant vector is the summation of vector u plus v plus w. This is not it is not about the adding the value of velocity itself. So and then this is the idea of nabla, the summation, the terms of nabla. So and then what we could do is we could expand this one. So we have this term. So and then we could say that, okay, so the question is about we have the v here. So and then it start from du dt, and then we need to change the value of u into the capital V here. So what we do is, because u plus v plus w is the value of v, so we could have v here. So and then the term of del over del x, del over del y, and del over del z is actually similar of nabla. So nabla will become here, and the u here we bring out to the from the bracket, so we have the small u here. So this is just the pembuktian. So we try to prove that
Because sometimes in certain textbook, they will give you the idea of this one. Okay, so dia akan beri nilai yang ini. So saya cuma nak pastikan bahawa pelajar memahami bahawa ia merupakan nilai yang sama. Dalam masa yang sama, saya ingin pastikan bahawa pelajar memahami tentang bagaimana capital V ini terbentuk dan bagaimana nabla ini kita olah di dalam pengiraan yang akan kita buat. Okay, so kita akan masuk kepada tutorial 3. So tutorial 3 akan lebih kepada penyelesaian masalah menggunakan Navier-Stokes equation, dan for sure kita akan menggunakan idea of continuity sekiranya perlu. So in tutorial 3, so consider two long horizontal parallel plate with a viscous incompressible fluid. So dinyatakan kat sini viscous incompressible fluid placed between them. The two plates move with two different constant velocity. There is no pressure gradient. Okay, there is no pressure gradient. And the only body force is due to the weight. Okay, starting with the Navier-Stokes equation, determine an expression for the velocity profile for laminar flow between the two plates. Okay, so the question asks us to solve this problem by using the idea of Navier-Stokes equation, and the final product of this one is we need to write what is the velocity profile. So velocity profile means the equation for the velocity. So for laminar flow between the two plates. Okay, I hope you could understand this one, because it is I think you already see this kind of two plates moving fixed plate in fluid mechanics 1 when you are discussing about viscosity. So in this term, so we have two plates here and here, and the bottom plate is moving at V1 velocity from left to right side to your right. So, and then the upper plate here is moving to the left side like this with velocity V2. And the gap here, between from this surface to this surface is expressed as h. Okay, and then this is the x direction and this is the y direction. Okay, so let's say we start with the x direction. So we write down the Navier-Stokes equation in x direction. So this is the Navier-Stokes equation in x direction. Okay, I hope you could remember this. So, and then second step, we make assumption based on the question, and we hope that this assumption could help us to reduce the term in Navier-Stokes equation. Tujuan kita buat assumption tu adalah kita untuk mengurangkan terms di dalam Navier-Stokes equation kita supaya kita lebih mudah untuk kita selesaikan. So, jadi pertama sekali kita berharap kita buat assumption ialah according to the question, we could assume that okay, we are focusing this as a one-dimensional flow. So means that if one-dimensional flow, we assume that the average velocity, or there are no velocity in y-axis and there are no velocity in x-axis. So we could reduce the value of v and we could reduce the value of w. So v is equal to 0 and w is equal to 0. So again, because normally we are discussing about the steady state, so the opposite of steady state is might be in quasi-steady flow, means the flow is not steady, or we could say that it is unsteady flow. Okay, so normally, so we are discussing about the steady flow. So if for steady flow, so we could take du dt is equal to 0. Okay, so and then again in the question, it is mentioned here is incompressible. So incompressible means the rho is constant. Okay, please be careful. Rho is constant is not equal with rho equal to 0. There are no rho equal to 0. Awak jangan anggap bila ada perkataan the density is constant, so awak zero kan nilai
density. No, density tidak boleh zero. Kerana kalau density zero, bermaksud tidak ada apa-apa elemen. Okay, density ada pada semua benda, ada pada bernalir, ada pada solid, ada pada gas. Okay, so boleh. Viscosity agak special. Ia hanya ada pada fluid, pada sesuatu yang mengalir, pada gas dan juga pada liquid. Viscosity tidak ada pada pepejal, pada solid. Okay. Density ada pada semua. So jangan terkeliru. So kemudian di dalam soalan dinyatakan zero pressure gradient. So zero pressure gradient membawa maksud dP dx sama dengan kosong. Okay, so and then dia ada beri beberapa term, di antaranya ialah kita kata fully developed flow. So maknanya fully developed flow ini sebenarnya sama juga dengan steady flow. Kerana apa? Fully developed flow ni selalunya dia akan berkaitan dengan aliran di awal. Contohnya awak ada kepala pipe dekat sini. So kita ada kepala pipe dekat sini. Okay, kita ada kepala pipe dan air mula mengalir keluar masuk di dalam hose ataupun masuk di dalam pipe. So kita akan dapati bahawa velocity distribution dia akan semakin membesar. Kerana dia baru nak develop. Okay, tetapi di dalam satu keadaan, okay, di dalam satu distance katakan, kita dapati bahawa velocity profile dia akan menjadi constant. Kerana apa? Ia telah terdevelop sepenuhnya. So kita kata itu fully developed flow. So bila fully developed flow, kita dapati bahawa velocity dia akan sama sepanjang masa. Oleh itu, kita akan tulis sebagai du dx sama dengan kosong. Okay, kalau not fully developed flow kat sini, okay, so kita dapati bahawa had laju dia akan semakin laju dan semakin laju. Okay, yang ni saya harap awak dapat imagine. Saya rasa di dalam flow in pipe, fluid mechanics 1 telah dinyatakan tentang fully developed flow region ini. Okay. So kemudian di dalam soalan dinyatakan ia adalah wide channel. Ada ke? Okay, so mungkin tidak dinyatakan. Kita boleh beranggapan bahawa kerana di dalam soalan ini tidak diberikan nilai lebar sesuatu plate ini, oleh itu kita beranggapan bahawa lebar tersebut adalah terlalu besar untuk kita kira. Okay, so jadi oleh itu kita beranggapan bahawa du dz adalah sama dengan kosong. So maksud du dz sama dengan kosong ni ialah sekiranya, okay, kita katakan kita ada dua plate di sini dan lebar dia adalah agak kecil. Okay, lebar dia agak kecil. Oleh itu kita akan, sekiranya kita melihat top view di sini, kita mungkin boleh melukis velocity profile dia seperti ini. Okay. So maksudnya velocity akan tetap laju bertambah dan ada kawasan yang steady, kemudian had laju akan kembali menurun. So maksudnya mungkin kawasan yang steady ni 1/3, di sini 1/3 dan di sini 1/3. Okay. Tetapi andai kata lebar ini terlalu besar. Maksudnya contoh lebar ketebalan ini katakan 5 cm, tetapi lebar ini mungkin 5 meter. So kalau lebar 5 meter, mungkin velocity distribution yang kita boleh lukis ialah berlaku pertambahan velocity tetapi mungkin dalam jarak yang sikit dan akhirnya dia akan constant dan dia akan masuk balik macam itu. Oleh itu jarak ini mungkin terlalu kecil untuk kita ambil kira. So dalam keadaan ini, contohnya ini adalah paksi Z. So kita bolehlah beranggapan bahawa du dz sama juga dengan kosong. Kerana kita dapati bahawa jarak di mana had laju berubah-ubah ini terlalu kecil, menyebabkan kita boleh nampak bahawa sebenarnya had laju adalah constant sahaja. Oleh itu du dz sama dengan kosong. Maknanya tidak ada perubahan di dalam paksi Z. Berbanding dengan keadaan lebar yang pendek, lebar yang kecil, kita dapati velocity profile dia nampak jelas. Ada bahagian yang velocity berkurangan, ada bahagian yang velocity agak steady. So dalam keadaan ini mungkin kita tidak boleh simply kata du dz sama dengan kosong. Okay, itu yang dimaksudkan dengan a wide channel.
Okay, so kita anggap white channel, so du dz sama dengan kosong. So finally, apa yang boleh kita buat ialah kita boleh simplifiedkan. Kita masukkan terms yang kita ada. We substitute all the terms that we have into the Navier-Stokes equation. And in because certain terms is equal to 0, so finally we could have this term. 0 is equal mu del square u over del y square. Okay, so ni setelah kita masukkan, kita dapati ini semua adalah sama dengan kosong. Gravity juga sama dengan kosong. Delta P kita kata tidak wujud, pressure gradient tidak ada, sama dengan kosong. Dan du dx juga sama dengan kosong, du dz juga sama dengan kosong. Oleh itu kita hanya ada mu del u square over del y square. Dalam sesengah buku, apabila kita telah dapat simplified terms di ini, kadang-kala ada yang ubah menulis sebagai kosong mu d square u over dy square. Kerana apa? Kerana kita lihat di dalam terms ini, di dalam terms ini, pembezaan dibuat hanya kepada nilai u. Jadi kita kata tidak proper untuk kita menggunakan idea del tu. Del ni adalah partial differential. Selalunya del ni orang akan guna couple rho u del x katakan. Kerana kita nak differential ni partial, separuh-separuh. Okay. Oleh kerana kita dah expand everything, so dia hanya dah tinggal satu nilai, satu term sahaja. Oleh itu ada setengah buku dia akan menulis seperti ini. Maknanya kita akan pembezaan tetapi fokus kepada satu elemen iaitu u terhadap paksi y. Okay, jadi saya harap kalau awak lihat beberapa contoh buku teks yang lain ataupun awak melihat daripada nota yang lain, awak dapat alert tentang permasalahan ini. Mereka sebenarnya membicarakan perkara yang sama. Okay, yang ini pun sebenarnya kalau awak, kita boleh equal to 0. Sebab apa? Du dt sama dengan kosong. Kerana steady flow, du dx, du dy pun kita anggap tidak. V dan W kita anggap tidak wujud. Oleh itu nilai akan menjadi kosong. Okay, so boleh nampak Okay, now we have this term. Okay, so from Navier-Stokes equation, we make some assumption based on the question, and we could have simplified Navier-Stokes equation. So from the long equation, we could have a short one like this one. So next, what we need to do is we need to use the integral method. We need to integrate them to get the velocity profile. Apa yang kita ada, what we have now is actually the velocity profile in terms of differential terms. So that it is not proper, it is not the final answer. So the final answer is you need to have u equal blah blah blah. Because this is the final answer of velocity profile. There are no du dx here, there are no integral mark here. Okay, now this is the terms that have the integral, the differential terms. So how we need to reverse the process? So we need to integrate them. Okay. So here, as a mathematics, okay, because we have 0 mu del u square del y square, so we bring the mu here to the left hand side. So we only solve del u square over del y square equal to 0. Okay, apa yang dimaksudkan dengan del square ni ialah dia adalah didarabkan dua kali. So sebenarnya dia adalah d2u dy2 adalah sama dengan d over dy didarabkan dengan du over dy. So yang ini yang maksudnya. Jadi saya tulis seperti ini. Saya harap awak dapat alert perkara ini. Oleh itu apa yang boleh kita buat ialah kita bawa nilai y ini ke sebelah. So kita ada kosong darab del y sama juga dengan del du del y. Oleh itu bagaimana cara kita nak menghilangkan pembezaan? So kita akan buat kameran. So kita kamerkan di sebelah kiri dan kita kamerkan di sebelah kanan. Cuma di sini awak kena berhati-hati, kameran untuk kosong masih lagi ada nilai. So if you integrate 0, so you will get 0 plus C1. So C1 is the
constant for integral. So maksudnya integration, kalau dia menghasilkan nilai kosong sekalipun, awak tetap ada nilai pemalar yang perlu diberikan. So jadi kita kata integral of 0 dy, so will give us 0, but it will give us a constant value, C1. So and then integral here, and integration for differential del du dy will give them its own term. Yang ni saya rasa awak nampak tak jadi masalah. Maksudnya nilai integral, nilai kamera untuk nilai pembezaan akan menghasilkan dirinya sendiri. So jadi maknanya integration of del du dy, so will give us du dy. So jadi at this integral process, so we get C1 is equal to du dy. So then what happen? So kita kata kita akan buat sekali lagi integral process. So jadi kita kata macam mana kita nak buat? Kita bawa dy ini ke sebelah, so kita akan ada C1 dy equal 1 times du. Kerana kita kat sini kita hanya ada tinggal du sahaja. So oleh itu kita integral kan, so we could get C1 dy. So yang ni saya rasa awak pun boleh nampak, kita kamirkan C1 dan dy, so kita akan dapat C1y plus C2, di mana C2 di sini adalah constant, and it is equal to integral of du, so we have actually integral of 1 du, so we will get u. So then so we get u is equal to C1y plus C2. So this is the shape ataupun kita kata a general formation, the general terms for velocity profile. We have the value of u equal blah blah blah. But this is not the final answer, because the value of C1 and C2 here is still unknown. Okay, sama juga macam kita buat M sama dengan MX campur C adalah rumus untuk graf garis lurus. So kalau awak tulis Y sama dengan MX campur C, awak masih lagi tidak ada markah. Kerana apa? Kerana nilai M dan nilai C kita kata masih belum diketahui. So macam mana kita nak dapatkan nilai M dan C? Selalunya kita akan menggunakan koordinat yang ada di atas graf. So awak masukkan koordinat di atas graf di dalam equation yang kita ada. So mungkin awak boleh buat persamaan serentak dan akhirnya awak boleh dapat nilai M dan nilai C. So we will do simultaneous solution actually to get the value of C1 and C2. But the problem is, what coordinate we need to substitute in this equation to get the value of C1 and C2? Okay. So the rule of thumb is actually we are using boundary condition. So what is boundary condition? So it is as the term here, sebagaimana maksudnya, sebagaimana term itu sendiri. Boundary condition means that you need to list out what is the condition at the boundary. So boundary ni maksudnya apa? Boundary means the boundary between the liquid here. This is liquid. Boundary between the liquid and the surface. So means this is the boundary and this is also the boundary. That means that the boundary of the liquid. Okay. So because we have a two surface here, so mean we could write down two boundary layers, two boundary condition. Okay, so means we could say that at this situation, okay, at this point, we could say that, so this is y-axis and this is z-axis. So at y-axis, we could say that at y equal to 0, so the velocity u is v1. Okay, so because this velocity is moving from left to right, so usually in Cartesian coordinate, direction from left to right is the positive direction. So we write as positive v1. So and then at this situation, okay, we could write when y is equal to h, because in the question it is given that the distance from here to here,
okay, it's equal to h. So means that we could say that if y equal to h, so the velocity is equal to negative v2. Why we give negative? Because normally in Cartesian coordinate, the direction from right to the left will become a negative direction. Okay, I hope you could understand uh, what is boundary condition and how to list down the boundary condition. So the idea is simple. You just see what happened at the boundary of the fluid, mean the what happened at the edge of fluid and the solid surface. So that is the boundary. So usually it's only two boundary. So and then we will use this boundary condition. We substitute into this equation, and then we could find the unknown value. Okay, let's say, so for y equal to 0 and u equal to v1, we substitute to the equation. So we substitute into this equation. Okay, we could get v1 is equal c2. So, and then if we substitute with, we calculate with the second boundary condition. If y equal to h, u equal to minus v2, we substitute into the equation. So into this equation. So we could have this term, and then we could substitute the value of c2 here with what we have here. And finally, we could get c1 is negative v2 plus v1 over h. So this is the value of C1 and C2, not the velocity profile. So what we do is, okay, we write down, we have U is equal C1Y plus C2. So we substitute the value of C1 and C2 from what we have. So, and then finally we could write U is equal to negative V2 plus V1 over HY plus V1. So this is the final answer for the velocity profile that you need to derive from the Navier-Stokes equation. Okay, but normally, in some textbook, they will write as U in bracket Y. So this is, the meaning of this one is U in the function of Y.